mbele zako, maana hatufai mbele yako, maana tumetenda dhambi ya aina nyingi. Tunajikabidhi kwako, tunaomba msamaha wa dhambi, tunaomba Mungu Baba utupokee, utusamehe ili tuwe watakatifu mbele yako, na yale yote tutatenda siku ya leo iwe ya kutukuza jina lako takatifu. Tunakualika wewe Mtakatifu uwe kwa kila mmoja wetu, utuongoze kwa kila jambo, ile yale yote tutatenda siku ya leo iwe ni dhabihu ya kweli ambayo utafurahia na kubariki. Mungu Baba, nani kama wewe? Yale umetenda Baba hatuwezi ukaweza kuyaelezea, maana tangu mmoja wetu kuzaliwa umetembea nasi, na mahali tumefika ni wewe. Tumekuomba mara nyingi, umetujibu, umetutendea makubwa ambao hatuwezi hata kuyaelezea. Siku ya leo tunakushukuru kwa vile Mungu Baba tumekusanyika mahali hapa, kwa vile wewe umetuita, maana umetuandalia meza tumege pamoja, nalo ndio neno lako. Tuko nayo sherehe kubwa ambayo imetuleta hapa, lakini sasa wewe ndio tunakualika ukiwa the guest of honor. Uchukue ushukani, utuongoze kwa kila jambo. Asante kwa wale tayari washafika, asante kwa wale wako jiani wakija, asante kwa wengine wengi ambao hawataweza kufika hapa kwa ajili ya ile tuko, wako nyumbani kwao wakisikia neno kutoka manyumbani. Wengine huenda hao wataweza hata kusikia, maana wengine ni wagonjwa na wako na maumivu ya kila jambo. Tunakuomba vile Mungu Baba tumekualika mahali hapa, uwatembelee kila mmoja wao mahali pale hapo, ili upate kusemezana naye, utupokee kutoka kwako, maana umetuita tukiwa na kiu na njaa ya neno lako. Tushibishe Baba, tunakuomba sisi wote. Pokea shukrani zetu kwa vile hii ibada tumekuja ni ya kusherehekea ushindi wako Baba, ambao umefanyia mmoja wetu Mary Njeri Baba tukuja hapa Baba, ambao ulimwita kwa hii utumishi wako, ambao sio utumishi wa rahisi vile, lakini waaminifu wako ndio umemshika kwa mkono, ukatembea naye miaka hiyo 16 mpaka mahali hapa amefika. Ni wewe. Pokea sifa, pokea shukrani, maana sio yeye anaweza simama sasa, yeye alituwezesha, ni wewe tu. Maana siku ile ulimwita, alikuja mbele yako na akapiga magoti, akaapa ya kwamba ukiwa msaidizi wake atakutumikia kwa njia zote zile utamtuma, na umemshindania, na ndio hapa tumekuja kushuhudia ushindi huo. Tunakushukuru juu ya kazi ile zote umemwezesha kufanya. Tunakushukuru juu ya familia yake ya James, vile waliapa ya kwamba watasimama na yeye ili aweze kufanya kazi ile umemtia. Asante hata kwa watoto wake wote, asante kwa wale wote ambao ametumikia district yake, na wengi wote, hata timu yote ya session, wale ambao tumefanya kazi pamoja. Sisi wote tuna furaha tukijua ya kwamba ni wewe umemshindania, na huu ushindi ni wetu sisi wote. Pokea sifa, pokea shukrani mahali tumefika. Na sasa tuko nayo hii ibada ambayo tunaanzia sasa, tuikabidhi kwako ili utuongoze kwa yale yote ambayo imewekwa, utuongoze ili yote itendeke kwa njia ile inatufurahisha, nawe utubariki. Asante sana kwa tukabidhi kwako Roho Mtakatifu, tunakuomba shukrani, na yale yote tutafanya ikuletee wewe Baba. Asante kwa vile tumeomba tukiwa na imani ya kwamba umetusikia, na hata yale nyingine nyingi ambayo hatujaomba utatusikia. Utusaidie tuweze kusahau kuomba juu ya janga ambao iko nchini kwetu ya corona, na iko pia duniani mzima, ambao Mungu Baba imeleta tatizo nyingi kwa familia nyingi. Wengi wamepoteza watu wao, hata uchumi umedhoofika vibaya sana, hata kanisa lako limeumia, maana pia haliwezi kuwatumia watu wengi kama vile tungependa, lakini hakuna lile linaweza kuwa gumu kwako, na ndio tunakulilia utusaidie hii janga iishe, tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Kuko na wengine ambao wamepoteza watu wao, na wengine hata hawajawasika. Mungu wangu, tunakuomba warehemu. Wengine ni wagonjwa sana sana, kuna wale tunajua kwa majina na wanaumia sana.
Wale wote ambao wako na tatizo za aina hizo wakabidhi kwako, tukiomba Mungu Baba watembelee na wahurumie, waponye, na wale wamepata maafa jamii zao warehemu. Mungu wangu, tuko na nchi yetu ya Kenya ambayo tunaipenda sana. Tuwaombea viongozi, president na mdogo wake, na wale wote ambao wamepewa mahali ya uongozi, upate kuwaongoza ili wakutumikie. Unaona hata sasa ndio nchi yetu ya Kenya tunaipenda, lakini wakati mtu apitia magumu kama sio wewe, ingekuwa tumeangamia. Lakini tuangalia kwako, maana kikuamini na kuangalia wewe Baba utakuja kutusaidia. Mungu wangu, tunawaombea vikundi zote za kanisa hili letu. Tunawaombea all members of this church, wale ambao ni watoto wadogo wa children ministry, hata youth na the other members of the church. We also pray for the community around here. Pray Jehovah God that you all help us to focus on you, so that we don't focus on the problems that around us, but focus on you who is able to do exceedingly marvelous, more than we can even imagine. Tuna imani ya kwamba yale yote tunapitia unayajua na utatutetea makubwa hadi all. Asante kwa kutusikia, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sala ya Bwana. Baba yetu jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Tupe riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe kwa ile uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amina. Asante. Taarifa mchungaji ili akaweza kuomba kwa watoto na pia tuelekeze kwa maneno tunayoamini. Wale watoto ambao wako nao katika serikali wakuje tuweze tukaomba, na wale wako hapa pamoja na wale wako madarasani na walimu wao. Kwa hivyo wazazi, leteni hao watoto ambao tuko nao waje ndio tuweze tukaomba. Watoto kujeni, walete wote. Hata wale wanafika vijana wanaleta. Na utatishi ndio ataombea watoto waletwe. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, tunakushukuru kwa maana wewe ni mwaminifu. Jina lako liinuliwe, litukuzwe, libarikiwe. Bila wewe Bwana hatutaweza. Kubali Mfalme, mgharimu mkono wako. Tunaomba Mfalme, kwa sababu wewe ni Mungu na umeturehemu Mfalme na baraka za watoto, ndio tumekuja mbele zako ili tuseme asante kwa sababu ya hizi vipawa. Tunaombea watoto Bwana, wabariki wakienda na wakirudi Mfalme, wakiwa nyumbani, wakiwa mashuleni, wakiwa barabarani, wafunike na damu yako Mfalme. Na kwa maana wewe ni Mungu, wakumbuke, Mungu wa rehema, wakiwa shuleni Bwana, wakicheza kama ni watoto wako. Tunaomba Mfalme, kwa sababu umepeana wazazi, wazazi wasikose kila kitu kuhusu watoto, isiwe ni karo, iwe ni chakula, iwe ni mavazi. Bwana, wewe ndiye utawapa. Tunakushukuru na tunakuinua kwa maana Bwana utawatendea. Sasa wakienda katika classes wakasome Mfalme, wape hiyo uwezo wa kujua wewe Mfalme. Hata wakiwa wachanga hivyo, Mungu jina lako bado litainuliwa. Tunaomba tukisema asante, Mungu uwe na wao.
Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Wazazi tuungane pamoja na watoto kukiri imani ya mitume na muamini Amen. Kanisa tukiwa tumesimama hivyo, tupewe wimbo wa tenzi, kijito cha utakaso. ili vikaweza kuwa na presentation. Nitaanza na youth. Youth wanapoimba Women's Guild wajitayarishe. Alafu pia tuko na health board walikuwa wameomba kuimba, wajitayarishe na wataje hivyo ndio wakaweza kujipanga. Health board ikimaliza, nimealizwa kuna chat kuu watoto wawili wanayo presentation, alafu tumaliziwe na kwaya. Youth.
ametoa watu hadi tunashangaa tutamshukuru aje. Haleluya. mkiwa mmesimama hapo, ningeuliza kanisa wale wako na miaka 15
mpaka 35. 15 to 35. Please stand up. 15 to 35. Congregation. Viongozi wa kanisa wameona ni kama nusu ya kanisa. Nachukua fursa hii kutangaza youth service ambayo huwa inaanza saa 2:30 pale kwa hall. Chairman wa youth, please note na uwakaribisha pale. Tunawaalika 15 to 35, a very special service every Sunday 8:30. Na alikiwa na patron from 8. So tafadhali Sunday saa 2 kwa hall. Thank you so much. Continue youth. Thank you. Women youth. Tafadhali tuharakishe.
Nukoshiro ni thayo no ngima wa mwili. Ndirakuhoera muthanya kuhendi kunyingi. Nukoshiro ni thayo no ngima wa mwili. Retirement is one of those experiences we talk about, plan, prepare, and line up our ducks in a row so that when the time comes, we may enjoy the retirement we imagine. There is one obstacle, however, that may hinder any retirement, and that is your personal health. Without good health, you may find yourself spending most of the time in the doctor's office or resting at home than doing what you planned. The good news is that there are many things you can do to take care of yourself in retirement so that your retirement may be full. Number 1, exercise. MAKADARA Health Board has researched and found the benefits of exercise during retirement. Exercise can help prevent diseases. It also helps in circulation of blood. It helps keep bones strong and promotes stability, thus lessening the chance of a fall. The exercise doesn't have to be vigorous. Just walk around Naivas, Buruburu area in the neighborhood, hiyo tosha. You will feel better and your retirement will benefit. Number 2, play games. Yes, I mean play games. Play crossword puzzles, actual puzzles, card games, name them. They help keep your brain sharp, just like you've always been. It also helps in brain retention. MAKADARA Health Board has researched and found out that increased gameplay and activity reduces the risk of dementia. So, as you exercise your body, remember to exercise your mind. Number 3, socialize. Hawa madaktari wa MAKADARA mnaona hapa wamefanya utafiti na kugundua ya kwamba lack of socialization as a senior leads to negative impacts on physical health and mental well-being. It is for that reason we advise you to join book clubs, singing clubs, senior dancing clubs, and more so continue to participate in MAKADARA Health Board activities just like you've always done. This will help you meet new people and your retirement will be more full. Number 4, safety. By safety, I do not mean that you learn karate or carry a gun every time where you're going. It simply means making your home more comfortable. Sit comfortably, sleep comfortably, ensure that you have a proper neck and back support all the time. Proper lighting, ensure that the floor is clear and clean to avoid accidental slips, which could be very fatal. Number 5, babysit. This is the best time to babysit your grandchildren, your toshoshos. Play with them, babysit them, buy them toys and buy some for you too. Run after butterflies, put them in clear bottles, catch flies, pluck off their wings, then throw them back in the sky to see if they can fly again. Lakini, wakililia wembe, usiwape, utawapata. The last and the most important thing is eating well. Let me tell you a secret. Most people are wondering whether you have attained the retirement age. Your youthful face betrays you. It's evident that you have been checking your diet. Just to remind you, eating well in retirement is essential to a happy one. MAKADARA Health Board has studied and found that the benefits of eating well during retirement are very much and a lot. That is why we encourage you to eat well. It helps prevent diseases and heart diseases such as stroke and type 2 diabetes. It doesn't have to be complicated. This is a simple meal that you can eat any day, and it's a balanced diet. Eat well, stay healthy, and live long like you said. God bless you. Yeah.
school children. Wale watoto nilieleza tafadhali waje haraka. Mike. Mike. Praise God, church. My name is Ruth Mawani, and my name is Shalom Anjo. Ready to present our poem, entitled, I Am a Promise. I am a promise. I am a possibility. I am a promise with capital P. I am a great big bundle of potentiality. And I am learning to read and write. And I am trying to do everything right. And I promise to be the very, very, very best me. I can go anywhere, just wait and see. I can be anything I want to be. I can climb mountains or cross the wide sea. I am a great big promise you see. I am a promise. I am a possibility. I am a promise with capital P. I am a great big bundle of potentiality. And I am learning to read and write. And I am trying to do everything right. And I promise to be the very, very, very best me. Thank you. Asante Oya.
appreciate hizo vikundi zote ambazo zinafikia. Wakati huu tutaingia katika kipindi cha matangazo na ili tukaweze kujua yale tulio nayo mbele yetu, lakini kwanza ningetaka kutambua wageni wale ambao wametutembelea siku ya leo. Najua kwamba siku ya leo ni siku muhimu sana kwetu, haswa ikiwa ni ile siku moja wetu anastaafu. Kwa hivyo ningeomba kabla tupate wageni walio upande huu, tamwalika mchungaji ili akaweze kutujulisha wale ambao wamefika, ambao wametumwa na president. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku kubwa sana na muhimu sana kwa wetu ambaye anastaafu, na retirement ceremony is a ceremony of the presbytery, organized by the presbytery. Kwa hivyo kuna wale ambao wametumwa kuja kushuhudia hii ibada, na nitawataja tu. Tuko na Elder Chuchu. Bwana Yesu asifiwe. Elder Chuchu ni wa kutoka kule Isili, walitumwa pamoja na mchungaji wetu Bwana GATHAITU. You introduce himself because he is our guest speaker. Na Bwana GATHAITU alikuja na bibi yake, mke wake, na simuoni Kayolile Mungu. Oh, ako pale. Je, huyo hapo nyuma, huyo ndiye mke wa Bwana GATHAITU. Hao ndio wageni ambao tuko nao, hao wengine wanakirudia ikara. Asante sana.
upande ule kama tuko na wageni, naomba tusimame wote sasa. All the visitors on the other side now, tusimame. Najua tuko na wengi kwa sababu leo ni siku kubwa. Asanteni sana. Tuwapigie makofi. Nikiwa nimesimama vile, nitaomba kwaya iweze kuwakaribisha kirasmi tukiwa tumesimama vile. Najua atakwenda kati yetu, tuko na wazee wa kanisa, tumewakaribisha sana. Huenda nafasi yetu hapa mbele haitatosha, lakini hata tukiwa pale tusikie tuko pahali ambapo panastahili. Na wale wageni ambao labda wangeendelea kukaa pamoja nasi, we always say that this is the preferred center of worship. Kwa hivyo mko karibu sana, tuwe tunashiriki hapa. Tukiendelea na matangazo mengine ni kwamba Jumapili ushirika ambao utakuwa kazini, katika ibada ya Kiingereza tutakuwa na Zion, na katika ibada ya Kiswahili tutakuwa na imani. Na tunajulishwa kwamba kikundi cha Boys and Girls Brigade wiki yao inaanzia siku ya leo na itatamatika, ama tamati itakuwa ni siku ya Jumapili. Na kwa hivyo wanatuomba tuendelee kuwashikilia kwa maombi na hata tuendelee kuwashikilia hata kwa kifedha wanapoendelea kuobserve wiki yao. Na wanaume wote wa PCMF wanajulishwa ama wanaomba wanachama wabaki kidogo baada ya ibada hii ya Kiswahili na wakutane. Naona imeandikwa wakutane pale kwa flag post. Na tunatangaza kifo cha Mrs. Margaret Nduta Beshohi ambaye ni memba kutoka ushirika wa Jericho, na maombi inaendelea kila siku kule kwao nyumbani estate ya Jericho, na mazishi itakuwa ni siku ya Friday tarehe 6 mwezi wa 8. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiyo familia kupitia mchango wetu, hata kupitia maombi yetu wakati huu mgumu. Bado tunatangaza kifo cha Robert Johnson Kariuki ambaye ni memba wa Agape District na ambaye bado ni memba wa kikundi cha PCMF. Picha yake iko pale, na mazishi itakuwa ni siku ya Thursday kule kwao nyumbani Yego Kangema, Murang'a County, na kutakuwa na maombi siku ya leo saa 12 hapa kanisani. Na kwa ajili ya hayo ushirika wa Agape District wanaomba wabaki kidogo baada ya hii ibada. Nafikiri elder watatafuta pale pengine, kwa sababu pale flag post PCMF wanakutana, kwa hivyo Agape wakutane, hivyo wanaweza kutana pale nje, kwa sababu hiyo immediate after Kiswahili service. Na la tatu ni tunatangaza kifo cha Julius Masharia ambaye ni baba yake Mrs. Margaret Giliaka and also father-in-law to Francis Giliaka, ambao wawili ni deacons kutoka ushirika wa Jericho. Na siku ya mazishi tutajulishwa baadaye, na kwa sababu hawa wawili ni deacons, tunajulishwa na chairman wa kanisa kwamba all board members and also the Women's Guild wakutane immediately after Kiswahili service. Na kwa sababu ya hiyo the board supersede all the other groups. Kwa hivyo hizo vikundi zingine PCMF, Agape na wengine mimi watakutana baada ya congregation board ama chairman atatuguide hapo baadaye. Women's Guild wanajulishwa kwamba their monthly fellowship ama ushirika wao wa kila mwezi
itakuwa ni siku ya Jumapili na ni baada ya Kiswahili. Pia vile PCMF watakuwa na ushirika wao wa kila mwezi siku ya Jumapili baada ya ibada ya Kiswahili. Kama vile tumetangaziwa na mchungaji na vile tunaona tuko na ibada ya kustaafu kwa mmoja wetu ya Dhamili Gaturu. Kwa hivyo nikisoma haya matangazo basi tutaingia katika hiyo service. Tuko na kada ambayo tumepewa na familia ya Bwana Eric Maina na Emery Maina ambao ni washirika kutoka Neema District. Wanatoa shukrani zao kwa sababu ya vile tuliwashikilia wakati walikuwa wamepoteza mama yao, na wanasema may God bless you abundantly. La mwisho nitatangaza ndoa kama vile imeandikwa. Tangazo la ndoa natangaziwa na kujulishwa kwamba kijana aitwaye Samuel Wanyoike Mwangi wa kanisa la PCEA Makadara na ni parokia ya Makadara anakusudia kumwoa msichana aitwaye Elizabeth Mweni Musao wa kanisa la Deliverance Church Umoja. Ikiwa kuna mtu yeyote anayejua sababu maalum inayoweza kuzuia watu hao wawili wasifunganishwe ndoa kama ilivyo desturi ya kanisa, hana budi kusema hivyo kabla ya tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu. Na ikiwa hakutakuwa na sababu, watu hao watafunganishwa ndoa tarehe hiyo katika kanisa la PCEA Makadara saa 4:30 asubuhi. Na hili ni tangazo la pili na limeandikwa na mchungaji wa parokia hii Bakaimwana. Kwa hivyo tuendelee kuwaombea na kuwashikilia wanapojiandaa kuanza familia. Na sijui kama Samuel na Elizabeth tuko na wao siku ya leo, ningeomba wasimame kama wako. Aidha huenda wako, lakini najua siku ya Jumapili watakuwa na nafasi ya kutualika kirasmi katika harusi yao. Asanteni sana kwa sababu ya kunisikiliza. Kwa ajili ya wageni naitwa Kenodia na nimeokoka. Asanteni. Asante Elder Kenodia. Basi kama vile tumearifiwa kanisa, tumefika wakati maalum wa ibada yetu ambayo ni retirement service. Na tumainia kanisa sisi wote tuko na hiki kitabu ambayo tumepewa tukiingia, na ni vizuri tuisome. Iko na utaratibu ambao mchungaji ataweza kutuongoza katika pastor's pen, page number 2 or 3, paragraph number 2 inasema church elder is equivalent na mudhuri wa kiama. In other mainstream churches inamuita bishop. In Kiswahili ni mzee wa shama. In Islam sheikh, in Hindu a guru, or in politics an MP or a senator. Tunaye mzee wa kanisa yoyote ambaye ametoka kutoka parokia ingine ambaye kwa congregation. Any elder within the congregation? Yes, tuko na mmoja pale mwingine. Elder, kwa heshima ningekuuliza uje uketi hapa karibu na Oya tafadhali. Thank you. Pia Evangelist Kona, ukisoma in the second last paragraph, Elder Mary Gaturu will continue working, only that she will not be having a district to take care. So retirement does not mean kazi imekoma hapo, lakini itaendelea. Pia kunazo pisha mingi pale. Naona in the next photograph ile ya kwanza pale, Bwana Gaturu hatuelewi vizuri kama ni wewe hapa. Tukikuuliza uje hapa mbele na mke wako, mchungaji ataweza kuendelea hapo pekee. Okay, sawa, naarifiwa mketi, mchungaji atawaambia wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile kiongozi wa ibada amesema, leo ni siku muhimu sana kwa dada yetu mbele Jerry Magaturu, kwa sababu ni siku yake ya kustaafu. Kama vile nimesema, kuna wale ambao waliambiwa waje ndio wawe pamoja nasi, na
mchungaji Bwana Gathaitu ndiye ataongoza hii ceremony ya retirement. But before I invite him, nataka kusema ya kwamba I have known Mary now for 4 years. I'm going to the 5th year. Na kama vile nimeandika in my message, I have known her to be a person who has a lot of passion for the old and the aged. Kwa sababu almost every man lazima ananialika kwa district yake ndio tutembelee wale ambao ni wazee sana na wale ni wagonjwa, wale ambao wakujagi kwa kanisa. That one is she has that passion. And because now today she is retiring, it is important to know that yeye mwenyewe hajachoka na kazi, lakini kulingana na mipangilio ambayo imepangiliwa na kanisa letu, lazima ukifikia miaka fulani lazima ustaafu, so that you pave way for the younger people to come and do the service. But it's important Mary to know that you are not retired, and the service that you have been rendering to the church is still there. If you read in my message, is that when Joshua was 84 years, and when the minister was preaching, he cited that verse. When Joshua was 84 years old, that's when God talked to Joshua and he told him, it is true, I know that you are old and you are advanced in age. But there is work for you. There is work for you. There were some areas that were not conquered and God wanted them to be conquered, and that responsibility was given to Joshua. Therefore, Mary, it's important to know that Mungu hajamalizana na wewe, kazi iko, hata ingawa utakuwa unaifanya kama vile ulikuwa unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sincerely we thank God because of the fact that God has worked with you. Kuna watu ambao wanaanza hii kazi ya uzee wa kanisa, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu anawaita kabla wafike hiyo miaka ya kuhitaji. Sasa wewe umefanya kazi, miaka ya kuhitaji imefika, you have retired. For sure we as a church, we are gathered here to give thanks to God, together with the others who retired some years back. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awe nawe hata wakati huu unaanza maisha mapya, because you are starting a new life. And I know it is very exciting. To retire is very exciting. It is very exciting. Na ngoro nera tumatuma. Ini ndo maisha mapya ambayo unaenda kuanza kuyaanza. So yetu tu ni kukuombea Mwenyezi Mungu ndio atembee pamoja nawe hadi wakati yeye mwenyewe ataona ya kwamba kazi ambayo anataka umfanyie imekwisha. Having said that, now I invite the session clerk so that he may read a biography of our dear sister Mary Njeri. Bwana asifiwe. Kama vile mchungaji amesema, nitasoma wasifu wa mzee wa kanisa Mary Njeri Gaturu, ama kwa Kiingereza ile tunaita biography. Pale kwa karatasi za ratiba imeandikwa kwa Kiingereza, lakini nitatafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Mzee wa kanisa Mary Njeri Gaturu alizaliwa tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka wa 1955 huko Gatundu, Ng'enda, katika kata ama jimbo la Kiambu. Wazazi wake ni marehemu Joseph Jaukania na Monica Wajiro Njau. Alibatizwa mwaka wa 1966 na marehemu mchungaji Samuel Murima. Baada ya masomo ya katekisimu
akiwa darasa la 7. Masomo. Baada ya kumaliza masomo ya msingi katika shule ya msingi ya Ishashiri, alijiunga na shule ya upili ya Mary Leake Girls High School na kumaliza mwaka wa 1974. Alipata nafasi kadhaa za kujiunga na vyombo vya masomo, lakini akapendelea kuajiriwa. Aliajiriwa na benki ya Barclays ambayo inajulikana kwa sasa kama Absa mwaka wa 1976 na kufanya kazi pale hadi mwaka wa 2002 alipostaafu baada ya kuitumikia benki hiyo kwa miaka 24. Baada ya hapo hadi sasa anaendeleza biashara ya kifamilia. Familia alifunga ndoa tarehe 30 Oktoba mwaka wa 1976 katika kanisa la PCEA Ishashiri na mpenziwe James Gatulu Kerry, ambao walikuwa wanajuana kutoka siku za awali kwa sababu walisoma shule pamoja katika shule ya msingi. Walibarikiwa na watoto 4 ambao ni Andrew Kerry, Beatrice Wambui, Monica Wanjiro na Irene Mukami. Hawa watoto wote wako na familia zao, na kwa hivyo mzee wa kanisa Mary Jeriga Turu na mmewe James Gatulu Kerry wamebarikiwa na wajukuu. Kanisa aliokoka mwaka wa 1984, jambo ambalo lilivutia moyo sana mpaka sasa. Siku za mwanzo baada ya kuoleka, familia yake ilihamia Umoja Estate na wakajiunga na kanisa la PCEA Umoja. Baadaye mwaka wa 1986 walihamia Buruburu na kujiunga na kanisa la PCEA Makadara ambalo kwa wakati ule lilikuwa katika parokia ya Bahati. Mzee wa kanisa Mary Gatulu alikuwa sana anaabudu katika ibada ya Kiingereza. Alijiunga na kikundi cha mafunzo ama Christian Education na akachaguliwa kama mweka hazina. Alijiunga na kikundi cha akina mama Women's Guild mwaka wa 2005 na kuagizwa kuwa commissioned tarehe 2 Disemba mwaka wa 2007. Baadaye alipata beji tarehe 15 Agosti mwaka wa 2010. Anaitumikia kazi ya Bwana katika parokia Makadara ifuatavyo: kati ya mwaka wa 2001 mpaka 2005 kama shemazi ama deacon katika ushirika wa Buruburu Phase 5. Mwaka wa 2005 mpaka sasa kwa muda wa miaka 16 ameitumikia kanisa kama mzee wa kanisa wa ushirika wa Ebeneza uliojulikana hapo awali kama Buruburu Phase 5. Hapo anasema amefurahia kutumikia Mungu pamoja na washirika wa Ebeneza kwa sababu wanajitolea kwa hali na mali na wanapendana. Vile vile ametumikia kazi ya Bwana katika kikao cha wazee wa kanisa Succession kama mweka hazina wa parokia, mwenyekiti wa fedha wa parokia na mwanachama wa kamati ya shule ya Makadara Academy. Vile vile amekuwa mlezi ama patron katika vikundi vifuatavyo: mlezi wa kikundi cha mafunzo kama Christian Education, mlezi wa kikundi cha masomo ya watoto kanisani ama church school, na kwa sasa amekuwa mlezi wa kikundi cha afya. Tamatisha anapostaafu baada ya miaka 16, angetaka kuwashukuru wote waliofanya kazi pamoja nao na kwa njia speciali washirika wa Ebeneza. Pia namshukuru mmewe James Gatulu, watoto wake na wajukuu kwa kusimama naye na pia maombi. Wale wanaendeleza kazi, anawajulisha kwamba Mungu husimama na watu wake na matokeo huwa makubwa kuliko mafikirio yetu. Utukufu wote kwa Bwana. Jina langu ni Julius Karovia, nimeokoka.
Asante sana. Sasa tutamwalika Bwana Manda Mbere na Gaturu wakuja hapa mbele. Mbele Bwana Gaturu. Mameni hapa. Tutapenda pesa hii. Tutapenda pesa hii. Watoto wake na watoto watoto wake wote wakuje, so that when the presiding minister will be addressing, will address them all. Watoto wake na watoto wake wote wakuje. Sasa hapa hakuna wengine, wakuje wote. Irene, mama ametoka nje. Kuna mtoto, kuna mtoto mdogo. Kuna hiyo jambo. Sisi tumekuja kuwakilisha Presbytery Moderator jirani kwake na chama, na kwa sababu session ulipokuwa wakati ule nimeona katika mwongozo wa Roho Mtakatifu jina lako lilitajwa na process yote ya kuteua mzee kaanza. Nijua mlitoa barua na vile mlivyo, you consulted. That cause is very important. You consulted each other katika jambo hilo, and you agreed to serve the Lord. Remember that day, those years. You didn't know what was eldership. You go na watu wengine. Because we want to make you proud. It's the Lord who did it in your life and accomplish yale ambayo alikuwa anataka kutenda katika maisha yako. That's what we are doing. Because we want to thank God for what you did in your life and through your lives, and through your resources at your disposal. Haya mambo yote iliyofanyika na ikaonekana. I want to tell you, my brother and my sister, you don't have such a great anniversary and even also opportunity. And the Lord giving you that opportunity to serve the Lord, and in those years to be together, and serving the Lord together, and celebrating 16 years is very, very important. Na tunataka kwa maombi na kwa neno la Mungu kushukuru Mungu vile amewaongoza kulea watoto wenu, kufanya kazi, kufanya business, na kuwapa miaka kwa vile ndugu yetu anasema mchungaji, mkaona even your grandchildren. I know how you feel. We are also grandparents. And those children, when they are brought and we see them, they remind us many things. When you see them, you remember watoto wenu, wale ambao walikuwa wamewazaa. Give you a lot of memory. So today, it is a time of reflection. Going down in history and reflecting on what God has done in your life. Kabla hatujatoa ibada yenyewe, tungetaka kuwakumbusha tu, just reminding you, and not much, because we remember even those other areas were serving with us. We want to remind you the work that when before you are ordained, and before an elder in this church, kabla hajawekwa wakfu,
kuna kazi ambazo zimeandikwa hata katika liturgy yetu, zimeandikwa, na hizi kazi za mzee hasa ni hizi, ni kutoa mfano mzuri, to be a good example, role model, na pia kumsaidia mchungaji kutenda kazi pamoja na session na kanisa wote, and kutawala pamoja, making decisions katika chama, kupeana mwongozo, na pia kutoa msaada unaofaa na kuketi katika vyama vya kanisa, na pia kuyakuza mambo yanayohusiana na ufalme wa Mungu. You have served in various committees. You have served also as a chaplain, as a patron in those committees. That's why we are thanking God for the opportunity and how God worked among you, even as a family. Tena tunakukumbusha the 4 vows ambazo zinatolewa. Those vows zinatolewa, na moja ni kama unamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. I've seen your testimony, and I want to say this sincerely with all the humility. Kuna wakati ambapo tulikuwa na wafanyikazi ambao hawakuwa na ushuhuda huu. Whether the Lord Jesus Christ is Lord and Savior of your life. Na pili, do you believe the scriptures as contained in the Old and New Testament? See, unakubali neno la Mungu katika the Old and New Testament? Ndio kanuni, it is a rule of faith ya imani na tabia na maisha yako. That's what you vow and that's what you continue, because utaendelea vile vile. Na unaukubali muundo wa ibada na nidhamu. Do you accept the government and the worship of this church? Ulisema na ulipofanya hivyo, ukaulizwa kama ungetaka kuwa mzee wa kanisa, na ukaweka sahihi kasema, na ya mwisho pia ukaambia kwamba kama utakuwa mfano bora hata kwa watu wengine, even those others from other denominations, hata mahali ulipokuwa katika unafanya kazi, hata those outside the church, you're going to be a good example. Na mwisho wa hayo uliosema kwamba unapokea unapokea nathiri, na je, utategemea msaada wa Mungu. And we can see how you're going to wait upon the help from the Lord, or help come from the Lord, and you'll see how. With such remarks, that's why we're here. We the congregation, wale ambao tumehudumiwa na familia hii, hata familia, hata wajukuu, na hata wazee wenzako na wale wengine wajikaji ambao wamefanya kazi pamoja. We are here because we want to thank God for that. Kwa hiyo usione kama ni jambo au kama kanisa kama ni jambo rahisi. You may not have another opportunity. Elimu tukigati ategemana wewe ilia ile yake kati. Ndio naona nini au kuandalia. Ndio ile kwa gani. You have the time here. You don't have the time. So retirement is important. What you want to say about you is now only hearing. Oko hidewe ni mwana wako okay kwa hidewe karibu. So it is also a very important day for you to hear from them, from the family, from the church, and you already have a trio. You want to make up pale. Ni make up pale. Kwa hiyo pale msiku ambao unasikiza
tunasema yale ambayo ni mazuri, sio? Sio kwa nini? Sio? Ni yale those real issues, those real life issues and experiences. Ndizo ambazo hao watu wamesema. Nasi tunafanya vile vile. So what I'm going to do, we shall kindly ask you to kneel, and we have a prayer. Now wengine wasimame nyuma yako. Just I want to make one time. Are you able to help? Are you here? Do you have those other children? And even those other wajukuu? Anybody related, particularly in the nuclear family? Nuclear family, it extends to Monica, our grandchildren. Monica, Florin, Please come. Florin, and Beatrice. Please just come. Monica, and then no, Dennis. Hey, can you get Dennis now? Yes. Are you have a problem with the meeting? Na mwangalie kwa kutoshi unaweza kusema mahali mlipo. But there would be some be able to go there and go all observe that. It's good that we stand and tulisimama. Wakati usiwile. Yes, not that the space won't be not that's not right. Tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba wetu wa mbinguni, wewe ndiye kuumba binadamu. Na katika uumbaji wako uliumba, katika uumbaji wako wa binadamu ukaumba hao wawili na ukaunganisha na ukawapea kazi ya kutenda. Tumesoma Baba wetu juu ya maisha yao tangu walipokuwa shule wakisoma, na pia wakati walipokuwa katika kazi, na pia wakati ambapo walioana na wakaanza maisha yao ya ndoa na ya familia. Na kushukuru kwa uaminifu wako. Hata kabla hawajajua watakuwa nini, hata watakuwa wanatarajiwa watapatiwa kazi ya kuwa mzee wa kanisa. Baba, ukawaweka katika huduma yako katika kanisa hili lako. Na mpaka siku ile ambao session ilipokaa ikamteua na akakubali. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa vipaji ambavyo ulimpea Mary na uaminifu ulimpea, na pia ametenda kazi hiyo pamoja na mke wake na mumewe, na pia vile watoto na hata wajukuu wameungana pamoja kushikilia. Tunakushukuru kwa ulinzi wako, tunakushukuru kwa uongozi na maisha yote umempea tangu wakati ule, na kazi zote zimetendeka katika kanisa hili lako, the building of the kingdom, or the building of the body of Christ. Ni mambo ambayo tunayaona yameandikwa, mengine hawezi kuandikwa, and how she has been able, Lord, to touch the lives of the many people. Thank you, Lord, for how generosity is upon me. Bila kujitolea hata katika mali zao, katika maisha yao, to build this church. Lord, we want to give you thanks. We want to praise you for what you have done in them and through them. And among, Lord, your church, Lord, how you have demonstrated, how you call, and how, Lord, you use your people. Lord, we offer this prayer. Pamoja na wazee hao wamesimama, watu tunataka kazi pamoja, na waamini wote, wachungaji wote ambao wamefanya kazi pamoja, tukiamini umesikia na tutatenda. Kwa Yesu Kristo
Thank you. All right, you can take your seat. The elders can go back. Yes, ma'am. So now, you have the presentation of the certificate by the President to our retiring elder. You have the presentation of the certificate to the retired elder, Mary GATHAITU, who Mheshimiwa So before the presentation of the certificate, Mheshimiwa is the bearing elder, and he has been the business member of Nairobi Central Presbytery. He alikuwa anatuendea, and even now he is a member of this presbytery. Kwa hivyo, that's why we are here with him. Bwana Yesu asifiwe. Mine is just to corporately our elder who is retiring, Mary GATHAITU, and the family caught the good work that she has done in this church and in various groups. And like our minister has said, could be another start of another era, because I know we always talk of retirement, but wachungaji and everybody else, if you take that name, that word, retirement, it is retire, kuweka viatu ingine mpya, ndio uanze kazi ingine iko mbele yako. So may God bless you as you enter the next phase of your life. Thank you. May God bless you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kama Nairobi Central Presbytery narushia Mungu shukurani kwa vile our sister Mary ametenda kazi ya Bwana, ikaonekana ni vizuri apewe certificate. Na before apewe certificate, Mary, even if you retire, me can still energetic, kuna health mzuri ya kufanyia Mungu kazi. Umetenda mengi na uendelee kufanya hivyo. In a race, katika bio, kwa wale wanafuatilia wakati huu, tuko Tokyo, Japan. Wale ule mtu anashinda, wengi wako kwa uwanja, lakini ule mtu anashinda ndiye anapewa taji. Kwa hivyo Mary amekimbia yake na amemaliza, na ndiye sasa atapewa hii certificate kwa wakati huu, kabla anangojea ile kuu tokana kwa Bwana. Tupigie Bwana makofi. Now Mr. and Mrs. Miri, Mr. and Mrs. GATHAITU, it's my pleasure to present to you this certificate for the work you have done for the Lord for the last 60 years. Simpigie Bwana makofi.
from there, do an introduction of your family. Na mimi angefanya hiyo kazi hakika kama katibu hapo nyuma yake. Kama kuna mtu ambaye amemsimamia kwa katibu. Because me when I came here, I met Katibu as the chairman of development, and these people, they have done quite a lot for this church. So Katibu, thank you very much also because of the work that you have done to this church. So very now it is your turn to address the congregation and to give the introduction of your family. Bwana asifiwe. Bwana ni agoso. God is good. And all the time. God is good. And that is His nature. I want to thank God for His faithfulness. I want to thank God because He is Ebenezer. And I don't think I will say that because a lot is on the paper. It's on the program. But I want to thank God because I don't know what those who came to our house had seen in me, but they know what they saw. It has not been, by the time they brought the letter, and that is Miss our mind and Elder Gishohi, when they brought the letter, the first time we were not in the house, we had gone out with friends. They came a second time, we had not come back. The third time, if I'm not wrong, is the time, they came. And when we were handed over the letter, I almost opened. But he was telling me, don't let them, it's like he knew what was there. And I was so excited because I don't know what I thought it was. But after that, we talked and we agreed that although it is something I don't know, let me just accept with God's help, and it has worked for me, for the family, and for all of us. Because the work of God, He is, as you work, He is with you. I want to thank God this far He has brought us. I want to thank God. Let me tell you a secret. His official name is Kiani. I don't know why you baptized him. He is Kiani, James Batu Kiani. But when you are getting married, I requested him. I want to be called by your name, the one your father gave you. So officially he's Kiani, me I'm Batu. And that was the agreement. The very first time we sat and discussed. And he has been my pastor. He has encouraged me. Anakunichongoa. Because when it comes, I might look like I'm soft, but when it comes to arguing, I can tell you this is white and it is when it is black. But he has taught me to be cool, to calm down, and move on. I want to thank our children. Si ati ni Kizungu sana najua, lakini kuna wengine hawatajua Kikuyu. I know Kikuyu because I was brought up in the village. And my children, our children, I have been going home late. Sometimes they are asleep, and he has waited for me, or without complaining. So I want to thank you today. I want to appreciate your effort, your encouragement, and your love for us. I want to thank the elders who came to me and who have, they saw something in me. We have worked together. We have agreed and disagreed. This work we don't have to agree all the time. We have agreed, we have disagreed, and we have done a great job. That is what I'm saying. That God has been with us, God has been faithful,
continue being faithful. Ministers whom we have worked under them, I want to thank them, and especially our Reverend Iwara. I don't know why he doesn't use the Evantas, and he's the one who chose that name. I want to thank him because he has also been an encouragement to me and to us. And every time I call him, he has always affirmed himself. I want to thank Ebenezer District. We were called Buruburu, but after agreeing the whole church, we gave the district new names. And I did not consult them because I was telling them all the time, this far, it has taken the hand of the Lord. So, Ebenezer District members, where are you? Can you raise your hands? Yeah. I want to thank you because indeed we have worked together without arguing. We agree on something. We say that we are going to be able to raise this figure, and God has been on our side. And you have given without limit. They are great givers. We love each other, and we will continue loving each other. I want to thank, you can see they are extended families. They are not extended. When I got married, I prayed to God that I wanted many children. And they are here, they have come. And many others, I can see one here is an elder. Only that I could not call her, that lady, to be part of here, because we have lived with her. And we have worked together, and we have been blessed. I want to thank the whole congregation, because we have worked together for the glory and honor of His name, of the Lord's name. All those people we have worked with, health board. There was a time I was a patron, was Sunday school. I almost stood up to join the Sunday school. The Christian education, and many others. There was a time I was a choir member with the Mrs. Mushiri. And all those, God has been faithful. He has enabled us, because when we started, we didn't know the way. But God has been good to us. God has been good to me, and we have come this far. I want to thank the friends. I don't want to tell them to stand, because there is one. He says, you're going to raise your hand, please. That one is a very special lady to me and to us. And that is for another day. And Smart Boosters, they are representatives. I can see you. They are called Smart Boosters. We meet with those friends, and we fellowship together. They are friends, great friends. Baba Karaja. I can see you. Yeah, that one. And many others. The nieces, the nephews, and if I have not mentioned your name, know that I appreciate you. We appreciate you as a family, and we are going to work together as we wait for the coming of the Lord Jesus Christ. I don't want to talk much, but I want to introduce them by name. The one in, is it Orange? And that is Monica Budia. She's my brother's daughter. This is our last one, Irene Mokami Gatulu.
The husband is not here, he is in Juba. And these are their children. There is a girl boy, and this other one, the one who is mechanicing the boxes. There is Beatrice Amboy. She is also my daughter. We have worked together. There is Dennis Jao, a dear son. There is Monica appeared. She chose to go to Ghana. So we thank God for her. And the children are, this one. Come here, Jeremy. This is Jeremy Mora. And when I became an elder, he was in his mother's womb. So when I see him, I get a lot of joy. It was not easy. I remember the district asked me a question and I told them I am becoming a grandma. And I like it and I love it because it is a gift from God. He's going to form, he is in Form 3, and I thank God for him. This is the sister. She is Rima Na Jo. This is Joel Apia, and they are wonderful children. That is Pauline Wangari Guthia. They are sisters, and they are my children. Those who come to my house, I say, this is mine, because I will love them like my own. So let us work together in the Lord's vineyard for the glory and honor of his name. The friends, please stand up. I want to mention your names. Friends, where are you? Makaraja. Let us clap their hands. Our hands. This is Mr. and Mrs. Papa na Mama Karaoke and Ole. Sit down, those I have mentioned. Mama Gathoni. Mrs. Jogona. Let me come closer. My eyes are, I don't know why, it's because I'm tired. Wow, this is Mama Karaja. That is Mr. Iroko, a friend from the US. When I met him there, he is the one who hosts us. He is the one who stayed with our children when we sent them after Form 4, when they didn't know anything. He is our father to our children. This is Papa Wamu. When you are with these, you can't know. This is Nesta and Mrs. Millicent. They are great friends. They are wonderful people. May God bless them. She is my mom, although we almost look the same. When I got married, she is the one who made the chicken for them. Ohiki. Yeah. And a great relative for us. Thank you so much. Where are the rest? These are the smart boosters, Mr. and Mrs. Masharia. And those ones? Those are they got to see. So, and many have not come. Many have sent apologies. So these are not the only friends. It will be a lot of us
but we have to observe MOH. May God bless you. May God. There is one who did not stand, and I can see him. Where is he? Daniel. Nakuona. That is a nephew. He is a Daniel Budia. Those are their children of my sister. God bless you. I thank everybody. I thank God for this opportunity. It has been good because we have seen the heart of God as we served, and we will continue serving. Retire but not tire. So we promise that we will continue serving this church and serving the community, because that is God's wish for our lives. So until He calls us and God is saying, we will continue working in His vineyard. Thank you and God bless you. Last and not least, I want to thank the presbytery for availing themselves and coming to grace this occasion. God. Sasa tutawaruhusu wakae chini, lakini wako na watoto ambao hawako hapa, na haja tuambia, we want to play a very short clip. IT, please, kindly haraka. IT. Thank you. Congratulations on your time, Sister Kenya. You're welcome to come visit us anytime you want. I love you so much. Thank you. Louder. I love you. Hey, Noah. What's up? Thank you for serving, for example. For serving. That was, very proud. And enjoy your retirement. Love you. God bless. Thank you for the service. Really the example, the perfect example that you set for us. Whether we carry out your matter, do the greatest work, and enjoy your retirement. Hi, Shosho. Congratulations on your retirement. Yeah, proud of you. Bye. Jambo, Habami. My name is? My name is Deliayo Magoma Kichaba, and my brother's name is Noah Akoyo Kichaba. How old are you? 4. And your brother is? And my brother is 2. And this is? And this is my mommy. And her name is? And her name is Beatrice. Beatrice? Gaboy Kichaba. And this is my dad. And this is my dad. His name is Ken Akoyo Kichaba. Hi, Mommy. 1 Timothy chapter 5, verse 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Congratulations for all the work that you have done for the church. We are very proud of you, and we love you, and may God bless you. We love you. Tell Shusha now you can come visit. Hi, with Luca. Hi, Noah. Say hi, Shusha.
for our sake. Congratulations, Mommy. We love you and thank you for the long service. And may God continue blessing you even in your retirement. Thank you. We love you. Gentlemen, we are grateful that you are retiring today, and we pray that God will give you strength for what's ahead, and God will strengthen your years. That's the word of God saying that as your days, so shall you strengthen. Hi, Mom. We are very proud of you. You have really set a good example for us in everything, especially in service. And for all your work, may God reward you. We love you and God bless You take us through now. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tajaribu kwa sababu ya wale ambao walikuwa wameuliza haraka kwamba kuna wale ambao kama district walikuwa wanataka kuja kumsalimia Mrs. Gathaitु. Kwa hivyo tunaposema hivyo, naomba nifuate hii taratibu kwa haraka. Ningetaka tuanze na presbytery. Ningependa Wagatulu kuzili utakuja hapa na niletewe zile boxes. Kuna moja yuko umetoka nje mchungaji, kwa hivyo sasa nitaruka hiyo. Wacha niite session kwa Kinuthia tuongoze kuja Wagatulu. Naomba baadaye kuja hapo hivi wewe ukuje pande hii. Hakuna salamu takuja hapa, naomba najulisha ya kwamba alele na bahasha mwiteke kulehe bahasha na mbele na haha ugo Kristo ya tumeteleile niko ya alehero gite haha kagi kare muno ligene pada kurugama alele kurugama. Bad, endelea na kuimba wazo moja mbili hivi ndio Asante sana. Nasimama hapa kwa niaba ya CAT session
ambayo Elder Mrs. Mary Gaturu amekuwa akifanya kazi, na tumekuwa tukifanya kazi pamoja kwa hiyo miaka 16, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu ametuleta. Nasimama hapa kwa niaba ya finance chairperson ambaye kuna apology siku ya leo, na sisi tu ni kuleta bahasha yetu kama taxation ambayo tumetoa na upendo mwingi kwa Elder Mary na familia yake, na tunajua kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo wazee wote wa kanisa ningeomba wasimame, na nikifanya vile then nitamwalika Elder Dunia ambaye naye atasema jambo kwa ajili ya welfare, ili sasa tukiingia hapa hatutasimama tena. Bwana asifiwe. Nami nasimama niaba ya hawa wazee wote. Kuna fellowship tunakuwa nayo ya welfare, na nimesimama na bahasha ya welfare kwa retired elder Mary Gaturu. Hii bahasha ni hawa elder wote tunakuwa nayo, na tutaendelea kushirikiana pamoja. Mr. Gaturu. Wazee wa kanisa wafuate. Congregation nayo tuendelee kujitayarisha.
ehe tukaiguthi na gwiciragia aya me mwena uyu witikire gukira ha muthiite uguo please muthiite uguo muriumaga uguo muthiite uguo kana mukoima uguo muthiite uguo nao aya moke uguo please aria maroka tikirai guka aria mwihariirie ukai please. Congregation yote tuko na nafasi ya kusalimia daktari Gerda. Tupitie hapo katikati, sisi wote tunarudia hapa kati. Fanya hivyo haraka itakuwa mzuri. Congregation wapande hiyo waweke kwa hiyo box ya pande hiyo. Yule mtu ambaye alikuwa amejitayarisha kuja tafadhali. Mr. and Mrs. Gaturu mnaweza simama hapa katikati. Tunaomba leo tuwekana yeye please. Sisi ndiye tumetuma na presbytery, hawa wachungaji naenda tunafanya kazi pamoja, na vile Mary ni mmoja wetu katika presbytery ya Nairobi Central, ilionekana ni vizuri hata sisi tumzindikishe akienda retire na zawadi kwa hapa kwa bahasha, ataenda wajue na Bwana Gaturu vile watafanya, ndiye aendeze maisha pole pole, asikimbie sasa. Ihenyere ya muthuri ni kuekea. Kwa hivyo sasa wataenda tu pole pole, najua Mungu atawabariki. Mbarikiwe sana.
Mrs. Gaturu, mnaweza keti sasa. Tukifikisha hapo, nitauliza session clerk pamoja na mchungaji na session ya Makadara, basi sasa waje hapa mbele, sababu kanisa hiyo ni kumaanisha sasa kuna district ambayo haina elder amelitaja. So presentation ya wimbo, elders wote wa Makadara tutokee kwa point, tupatie hiyo wimbo, elders wa Makadara. Mrs. Gaturu pia.
Mary Jerry Wagaturu ni alitaya na district yake ile tapo Ebenezer. And you know, in God's kingdom there is no vacuum. The same time Mary you are in the district ya Hebron. Todo Herod wa Hebron wa Mutesia. She is out of the country, but she is coming very soon. Next week, I think. Next week. Google Hebron na Ebenezer itigikala na Heroda wakuziangalia. Very good. So when the session is sat down, for the time being, awaiting that time when they will be given their Heroda, zitaendelea kushikiliwa na Bwana Karobia. Kuteke lugha. Na district the two districts Irogame, the two districts, Hebron na Ebenezer. Hebron na Ebenezer. Hebron na Ebenezer. So for the time being now, mbele tutampatia nafasi ya kumuzike. Tutakuwa tunamtumia. But the active elder will be overseeing those two districts. It is Elder Karobia. Wanaweza sifiwe? Kuteke ueleza Karobia. Yes. You have all what it takes. Sijui hiyo? Kolo ipate mama. Thank God for members are Ebenezer na Hebron, na tutafanya kazi pamoja mpaka wote hiyo nafasi nyingine. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you so much. Na nikiketi hapa nakumbuka pia ni Juda. Na Juda pia bado wako na wewe. God bless you. Kabla ya masomo district ya Jericho wale nafio nakumbushwa na elder wao, maombi itakuwa saa 11 kule kwa Mrs. Geshoi's house na itaongozwa na Shasku siku ya leo. Kwa hivyo endelee kukumbuka pale ni karibu na Jericho near the bus stage. Kanisa ni wakati wa masomo, time for our readings, ili tukaweza kujitayarisha kupata neno la Mungu kama vile mchungaji GEOFFREY ametumwa na Mungu. Somo la kwanza tukisomewa na Elder Lumia, Zaburi 92, Psalms 92, mstari wa 12 mpaka 15. Pia somo la pili Elder Kioge, Luka 14, mstari wa 25 mpaka 33. Bwana asifiwe. Tutasoma katika kitabu ya Zaburi 92, kuanzia mstari wa 12 hadi mwisho. Psalm 92, 12 to 15. Tusome pamoja. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelesi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawili katika jua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utoshelevu, watakuwa na ubehi. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna uadilifu. Amen. Tasoma somo la pili kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu 14 na nitaanza mstari wa 25 kwa uwezo wake Bwana. Jina langu ni Michael Keoge wa Keilu, na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi
kuwa mwanafunzi wangu. 27. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuumalizia? 29. Asije akashindwa kuumaliza baada ya kupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi kutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. 34. Chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika itiwe chini ikolee, haifai nchi wala njaa. Watu huitupa nje. Mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Hilo ni neno la Bwana. Kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa. Je, wewe? Kanisa tusimame. wewe mwenyewe, kwa sababu hatuna tegemeo lingine. Baba, tunakushukuru kwa neno lako ambalo limesoma kwetu, na kwa ajili ulifanya liandikwe kwa ajili yetu. Kwa Roho wako Mtakatifu, Baba,
zungumza nasi katika neno hili na ufikie kila mmoja wetu katika kikao hiki kulingana na mahitaji yake, ili akuone, kufahamu na hata pia uweze kuendelea katika wewe. Uwe nasi katika wakati kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kaeni. Nataka kuwasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi si mgeni kwa sababu nimekuwa hapo mbeleni na jina langu limetajwa. Singetaka kurudia hayo, lakini ningetaka kuambia kwamba hata mke wangu tunaye na alijulishwa kwa congregation. Sitarudia hayo yote, lakini niseme ya kwamba Yesu angali Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Pia nataka kutoa shukrani mchungaji wenu, pia session yenu na hata pastor yangu ulituma ili nije niwakilishe. Ningetaka kuingia kwa neno lenyewe kwa sababu nikiangalia muda ni mfupi sana vile ambao tunao, and tungetaka kuwakilisha sana hapa, na ningetaka kuingia kwa neno lenyewe, na masomo ni kama vile alivyosomwa, na topic yangu is what to do when you retire. Unahitaji kufanya unapostaafu. That's the focus of my sermon. That's the topic of my sermon. Nitatumia lugha mbili, Kiingereza. My sermon iko katika mahubiri yangu iko katika Kiingereza, na kwa hivyo tutatumia lugha hizi mbili, na itapatikana nyingine ambayo tunaweza kuingiza moja mbili. Teksti yangu au teksti yetu ni kutoka Isaia 46 aya ya 4, and that one I want to read kwa sababu ni amana sana. Mimi ni yule hata katika uzee wenu, na hata katika uzee wenu mimi nitawabeba. Nilifanya hivyo kwanza, nitafanya hivyo tena. Nitawabeba nyinyi na kuwaokoa. Maneno haya yalinenwa na nabii Isaia kwa Wayahudi walipokuwa katika mateka huko miaka 40 katika nchi ya Babuloni. Ni alipokuwa Mungu alikuwa anakaribia hata kuwaokoa kutoka huko matekani. Na wengine wazee, wengine walikuwa wamekwisha kuwa wazee, walikuwa wamezeeka, wakukaa miaka hiyo mingi katika nchi hiyo. Wengine walikuwa hata wameanza hata kutokuwa na matumaini, and Mungu akampea huu ujumbe wapelekee, na akanena kuambia ni yule Mungu tu, yule tu. I am the same Lord. Yule ambaye alinena nani, aliwaahidi nitawabeba kama niwabeba mlipokuwa wadogo, hata katika uzee wenu mimi nitakuwa nani. So he gave us an assurance, and at the same time he gave a promise. Na kwa sababu ni Mungu ambaye walikuwa wamejuana, is a God that we had interacted with. Mungu ambaye walikuwa wanamjua, Mungu wa vitendo. Na walipokuwa katika hali ile, ndipo wakanenea katika hiyo jina, katika hiyo neno. Leo tumekutana kwa sababu ya kutoa shukrani zetu kwa Mungu kwa vile amemtumia mtumishi wake ambaye alimuita mrejeli wake aliyewala tu, na mumewe na familia yake na mali zake zote, sababu tunaitwa pamoja na mali zetu, and all that is her, na yote ambao anamhusisha yeye mwenyewe akaitwa. Tukiangalia katika life is a journey that begins
when you're born. Maisha inaanza unapokuwa mara ya kwanza unapozaliwa. Unaanza na katika hiyo safari inakuwa na mambo mengi. Unapokuwa mmegawanywa katika sehemu, kuna wakati ambao unakuwa ni mtoto, wewe ni kijana, ni mzee, na unafika wakati ambapo wewe mwenyewe unaondoka. Na tunaona kwamba in every stage of life Mungu anakuwa na kusudi. In every stage of our life, that stage of life, Mungu anakuwa na kusudi. It's so special. Na ndipo yeye mwenyewe ametupea talanta, skills and opportunities and avenues and resources. Sasa kutumia katika, kwa sababu anakuwa na plan na intention ya kila mmoja wetu. And that's why he equips you with those facilities that you need. Ili Mungu mwenyewe aweze kutenda kazi katika maisha yako na kukamilisha yale ambayo anahitaji kukamilisha katika hayo maisha yako. Kwa sababu wewe Mungu hukuumba ukae bure, alikuwa na kusudi. So maisha yanapoendelea, life unveils in those stages, na tunaona ya kwamba katika sehemu hizo, kama vile nimesema, anakuwa na jambo nataka kufanya. And that's why today we are gathered here because of our sister. Na katika sehemu hizo zote za maisha, Mungu amemwongoza mpaka akawa mtu mzima, na alikuwa katika familia na katika kazi. Mungu akamuita katika huduma. And she has faithfully spent her times and energy and her resources, and she has also touched the life of this congregation and those other places God gave her, and even the community and the workplace where she was. Tunamuona hayo mambo ndio hiyo amefanya, Mungu amefanya katika maisha yake for that period of 16 years. So we are here to celebrate, to thank God, and because he has displayed who he is and what he can do. Na watu kama sisi. If you look at the Psalms 90, if you look at 92, na ukiangalia na katika hii aya ya 12 inazungumzia juu ya hizo ahadi ambazo Mungu anakuwa nazo. And I want very briefly to paraphrase that. Wadalivu hustawi kama mitende na hukua kama mielezi ya Lebanon, kama miti iliyopandwa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu. Hustawi katika nyua za Mungu wetu, huendelea kuzaa matunda hata uzeeni. Daima wamejaa utofu wa ubishi. Ukiangalia katika hii somo linazungumzia juu ya miti miwili ambao ilikuwa inakuwa huko nchi ya Palestine. Miti ambayo ilikuwa ni ya maana, miti ambayo walikuwa wanaitwa the two trees that are very significant. They are mentioned, particularly the palm tree, tende. What about the development na ile miti inayokuwa? The palm tree au tende grows tall and upright. That's what we know about the palm tree. It grows very tall and very upright, and it provides food for man. The dates, I don't know what they're called in Kiswahili, you understand? Matunda yake. And not only it provides food for human beings, it provides material that needs for making ropes, mats, and building roofings, shades, shelters, and furniture.
Si chakula tu ambazo unatoa, lakini unapeana material za kuweka kama kamba na even the mat kama vile nimesema, na hata kuwezeka nyumba, kuweka kivuli, shelters, and even they also provide furniture. You have seen this. Maisha ya huu mti unakuwa ni katika a desert, jangwani, it's a desert, and it is perennially green. Na wakati wote hata ukawa unakaa katika jangwa, it is evergreen. Those who have gone to oasis, and even those other places, even those who have gone to Israel, we have seen these trees. You will get them at the opening when you enter to Israel, and even if you have an experience in the wilderness, unaziona, they are evergreen. Perennially, wakati wowote, they are evergreen. Amid the burning sun, jua ile changarawe inakuwa moto huku, na jua inakuwa ni kali. But one thing we know about this tree ni ya kwamba it has the longest stalk. The roots and the trunk inaenda chini sana kwenda kutafuta maji. So it is very firm, and it grows deep into the ground to get the source of water. Utafuta mahali maji inaweza kupatikana. Pia katika security, katika jangwani kunakuwa na shida nyingi. Kunakuwa na hurricane, upepo mkubwa, the storms, the tornadoes, or whatever you may call it, wherever you're coming from. Na tunaona that you may be able to get the hurricane in the desert. What can we learn? Je, tunaweza kusoma nini kutoka kwa huo mti? What can we learn from this tree? Ukiangalia na ukisoma katika the book of Revelation, Ufunuo mlango wa 7 na aya ya 9, tunaona wale ambao walikuwa wameshinda huko mbinguni. They are holding branches. The palm branches indicate victory. Victorious believers are in front of the throne. Inaonyesha watu wale ambao wameshindana katika maisha yao, wamesimama mbele ya kiti cha enzi za Mungu mwenyewe, wakati ambapo tutakuwa zote tumekufa na tumefufuka, na wakati ambapo the judgment, hukumu itatolewa. This is the scenario we see, and they are holding branches of palms. What does this? Katika Biblia inafundisha huo mti unapotajwa unamaanisha nini? The palm tree. It indicates the prosperity. It is prosperity. Ni mti ambao una utajiri mkubwa sana kama vile nimesema. So why it is mentioned? Mambo haya yote nimesema, the prosperity. Ili long lasting, kuishi kwa muda mrefu sana. 3, endurance, uvumilivu, and perseverance. Perseverance, uzoefu wa kuwa na shida. Somebody perseveres. And remember, every year before Easter, we celebrate the Palm Sunday, even in our congregation, which Jesus goes to Jerusalem to accomplish his work of salvation within 1 week. Tunaona wakati huo wa Pasaka, Yesu vile alipoingia katika Jerusalem, kamilisha kazi yote yale ambayo alikuwa amefanya in his life and his ministry. He accomplished his work by obeying. Those who were with him, they laid the palm branches, and he walked on that donkey. Hiyo ndio inaonyesha mahali yote. So katika huo mti unapotajwa katika Biblia, na huo mti mwingine, they said the tree,
It is the most significant tree of all the trees. Unaonekana ni mti ambapo unatoa mbao ambazo zinajenga viti na furniture, na hata katika nyumba za wafalme, even the temple, it is one of the ni mti ambao wa maana hata kwetu hapa. Hata kabla hatujapata haya mambo ya mawe na cement, hivyo tulikuwa tunatumia. So it grows up to 120 feet tall. Geria mambo ya kwenda juu, and it can even go up between 4 and 40 feet width. Na huu mti it lasts for 2,000 years kabla hujaharibika. Mutarakwa, it can live for 2,000 years. It provides also the enough say adornment and what I've said. And the other thing is also it can wither all sorts of storms and winds. Hata meli zile zingine zinakuwa katika maji, zile ambao zinatumika ni za mti huu. It is used for construction of parishes and also the temple. The two analogies inamaanisha nini? Hii miti miwili Mungu ametumia when he want to communicate to these people ni kuonyesha ya kwamba hata zaidi ya hii miti ambayo walikuwa wanajua, how faithfully I'm going to take care of you. Hata zaidi ya miti hiyo, he gave them to be able to open their mind and their understanding and to get the meaning of the message, even from Isaiah. Anawaambia mambo haya ili waweze kujua maana ya Mungu yeye mwenyewe. Those analogies hata wakati wetu ina maana. So my brothers and my sisters, ukiangalia inasema ya kwamba the righteous will flourish like palm trees. Wale ambao ni watakatifu na wanaishi katika hali ya utakatifu wataishi hata zaidi ya huo mti. Hata kukua kwao, they will grow like cedar trees. Hata kushia tena watakuwa ni kama hii mti, the cedar tree. And they will remain fresh and green and active in their lives. And even in their old age, they will still bear fruits. They will proclaim the Lord's word and his uprightness. And he gives them the promise in Isaiah 46 verse 4. I will sustain you and rescue you. Nitakuwa na wewe kutoka utoto wako na uzeeni. And I will make sure I preserve you. I take care of you. I'll give you a refuge because I'm the rock. My brothers and my sisters in Christ, God did not give you a long life to stay idle. Mungu hakukupea maisha marefu ukae bure bila kutenda kazi. Ina maana kukaa kwa miaka mingi is a blessing. One of the blessings tunaambia kwamba utakaa ukiwa wewe mwenyewe ni mtakatifu, wewe utaishi miaka mingi, and you see the generation even up to 4th generation. You may be able even to get there. You see the children of your children. So serving Christ does not end at retirement. The two trees mentioned here, they have seeded and begotten many young plants around them. Ukiangalia katika hii miti, ni miti inakuwa na mbegu mingi around inatoa. Na mahali ambapo unapata huu mti, the palm tree or the cedar tree, kuna mingi. See the body, whatever now. It's never long. It's big as small bush. So that bush, wakuna wakati inaisha. Ule kisimama bingine inatoka. And it grows. Inaonyesha vile utazaa. Vile maisha yako, how you will be able
impact the life of other people, how you expand where you are. You see grandchildren, how kama hii miti, hakuna mti unakuwa ni peke yake. They have got very small bushes, young ones of all sizes of trees unaziona sio karibu na hiyo miti. Lile lingine even ameone, lile lingine ni hili, many trees have age limit of bearing fruits. Miti mingi inafika wakati ambapo haizai tena. And I want to remind you that most of the fruits are seasonal. Kama nikikuuliza ni matunda gani unaweza kupata wakati huu, unaweza kujua. It is only melon that is the kind of all seasons. And it does not have a certain season. It is throughout the life he inazaa. So many trees have that bearing limit, but some are very seasonal, but these two, they bear through their lives. So, this is how they are. And this is what we should get. This is a message we should get in the faithfulness of God, what He can do. At the age of retirement, those who are unfortunate and who are not able to plan their life well, those who never interacted with God and involved God in the decision making, and those who are not prepared for that, we find them to be very angry people. They are angry people, angry with other people. Wengine hata hawataki kutoka kwa kazi. We have a story that my wife might know. One headmaster retired and got the letter, and he continued teaching for 1 whole year until he was almost forced to, because he did not know where to go. The TSC knew he was already retired, but he continued. Hata mwingine atumwe kule. And that's why you find some people very angry. Angry with themselves and even with other people. And they feel frustrated and disappointed. Others retire to die, to go and die. Retirement is we are giving our sister and her husband. It is like a rite of passage to go through. It is transitional. A rite of passage, you go through a rite of passage. You go to a new beginning. You go to a new life. It's a rite of passage you go through at the retirement. It changes your golden years. It changes you to golden years. And you have a new beginning, new life, new inspiration and aspiration, insights, and new dreams, and new targets. Unakuwa maisha yako ni mpya. Hata matarajio yako, mambo yote, hata zile ndoto ambazo umekuwa nazo, unakuwa na ndoto zingine za miaka ile. So, this is what we see. And we have in history, Bishop Carey, William Carey. He was an Anglican bishop, archbishop in England. When he retired at the age of 70, is when the Lord called him to take the gospel to India. Kazi ambayo tunayo katika nchi ya India today was initiated by a bishop of 70 years. He had God calling him. And he was in India for 17 years. He died at the age of 87. You can see how God faithful he is. That is a true story that is already in history and in our books at that age. So the first question of the catechism, nilikuwa nawaambia wale watu kwa katika Kiingereza, ile shule nilienda kusoma ng'ambo wa Reformed Theological Seminary, they will not give you a master's degree
unless you are able to cite 100 questions of the catechism. That was the most difficult thing. Having served PCEA for 17 years, nilikuwa mchungaji, na mimi nisimame mbele ya professor, I say 1 to 100, and I will not go home with my degree without saying, without citing the from my mind. Remember number 1 of the catechism. What we normally say, the first question of catechism is that man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. The man's chief end is to glorify God and to and also to enjoy God Himself forever. Do we really enjoy our lives? Do we really? Do we glorify God with what we are and what we have? It's a question that you need to ask yourself and I need to ask myself. Today I'm retired for about now, it's my 4th year since I retired. And for those 3 years now, getting out 4 years, there are many things the Lord has taught me. Mengi ambao Mungu amenifundisha katika hiyo miaka, because it is a new life. Mengi ambao amenifundisha, na pia dada ni mengi ambao amenifundisha. Many retirees live in the past, and this is very serious. Many retirees, they live in the past. They speak of what they used to do. Well, doing nothing at that moment they're talking about. When they're idle doing nothing, they speak about what they used to do, but they are doing nothing. That's why their language is, when I was in the bank manager, when I was an elder, when I was where? When we were, with many question marks. We should become the resourceful people, references people. When I want to do something, I go to reference section of a library to go look for books. Reference people, consultants, community and church volunteers, and family offset. What should we do? What to do when we retire? Thank you for that group. We're not very conversant. I was reading I didn't have your profile, but there's a group that did very good presentations about what we're supposed to do. And I'm going to repeat we are not in the same place. I'm going to repeat what they say. Some of them even say what I gathered when I was. You have to consult with God on decisions you want to make after this transition. God did not let you live long to stay idle. Walk, but slowly. You don't know the speed. You must go slower. Enjoy and use your free golden years of retirement to serve God, to advance His kingdom. When Levites, because I was trying to also look at this word retirement in the Bible, but I came across Numbers chapter 8, verse 23 and 24. When Levites retired, they did the work of mentorship. It speaks about when people started working in the temple at the age of 25 and retire at the age of 50. And when attaining the age of 50, what you're supposed to do. So it's very clear, and the New Testament is very silent about this. Because it is only Paul who says in Acts chapter 20, verse 24, he says this. I have the task to finish the race and complete the task of the Lord Jesus He had given me. Acts 20, verse 24.
It's only it is at a certain age. It's only the one who speaks about that. So my brothers and my sister, you become a mentor. You become a mentor, a role model person. You start mentorship programs for young adults. You have been doing that, my sister, even in the congregation. You become community and church asset and frontier services. And God, what you want to do is that God has a plan for us even after retirement. I want to repeat what our minister said in this congregation, this parish. Joshua chapter 13, verse 1. God told Joshua, you are now very old, and there is still rank areas of land to be captured. Joshua chapter 13, verse 1. So our retirement does not end after retirement. So our work does not end in retirement. My sister, you have more time of testifying the gospel of grace as far as I've just quoted Paul. Run well in your work and be generous. This has been indicated in your profile with your resources entrusted to you and your care. But remember also to consider the legacy that you leave. It's very important. Retirement is a time of change. You are never too old to set new goals and even to realize your dreams. Make a smooth and planned transition. Make a smooth and planned transition. Make new friends. When I was working full time, I didn't used to go at the gym. When I went to the gym, I was able to meet 2 professors. I didn't know that. I used to meet two professors. Used to go there. I used to go during the day when I lost so many people. I was able to get 2 friends by going to gym to do some exercises, making new friends that I don't have before. Not having before. Change your working hours and wake up. And try also to rekindle some of the old hobbies and making new ones. This was dealt with by that group. Rekindle old hobbies and make new ones. Spend time with your family. When you are elders and ministers, times you don't have time to be with your families, with our spouses. Create more time. Take a class to gain new skills. I did one on mediation, which I'm practicing now. I took a course and I really enjoyed being in the class. And it been taught by some of my elders from St. Andrews, some of the judges in St. Andrews, to sit on the family. They taught me. And I really enjoyed that course on mediation. And even I'm also enjoying it. Having something fun, something, that will give back to the community and you enjoy. Take a class and try to learn more skills. This was also dealt with there by the same group, for healthy purposes. Take a daily, weekly, monthly physical activity. Go for routine health care checkups. Eat well and enough, observing all nutritional rules. Do not use your free time in gym, watching television, and chatting cell phone. Yeah, you must be very careful. My wife is here. Chatting. And this thing, always become a friend. Be careful before such. Do not only talk about the things you used to do, but my sister and my brother now try to impact and present generation how we can be able to equip them with skills and talents, professionalism and experiences we have, and change the lives of the next generation and generations to come. Let me allow me to make 2 comments in
in the Kikuyu tongue, and I'm going to translate because I know I've seen some group here. Nimeona kuna wengine ambao wanaweza kuzungumza Kiswahili na ningetaka kutaja mambo mawili kwa lugha. I think I will be born right. I was in trouble at St. Andrews. When I speak in Kikuyu, I'll be in trouble. I hope I will not be in trouble when I go to the Mwana either way too. Ndukae weteka kutuka kiura. Nwe kiura. Kiura neke mutegerea kenene. Kirea aga kiura nikagiye miteri ya gekole. Miteri todo yayo nikora kiura nikora yetume. And this has been a problem. Ndukae weteka kiura. Na kunyinge wote kwa kujiekana wale ange. Kujiekana maandika kuoneka. Ana what to this kutoka kiura na nyinge wote kujiekana wale ange. Na ndokai betela kutoka mulingo. Kana kihingo. Kana kile ndia kia wira wangu. Anduaria tukole totwe nao. Waitha makanitaya watueketa muligo cia mwene cia kanitha tukama kuwa kinya magatu nogia mwana wamwe magatu kaire mithia uingiriria wera wa Ngai utu magatu ka kiura nani kama gaya kada kuye kando wale angi mitio yeri ikoragia turia tunini tukaingeha ningindi tikura gai uragaga wata wetwe kata nyamuro wetu nguo yawo nguo wangi shero kama ndu baroko gai uragaga torera abu kuchareti that's what I hear ana mara nguo ikoragwo hau ona bikuhitha hithaga egeciara nyina ekiora ka unure kurai ka ate uragaga tole kora mundu goro da kuchareti. It has not been like that in those animals. It has been meant. Don't be a button or a handle or obstructions to God's work. And even relevant to your family. If it is family business, train the people. If they have business, if they in the church, go with those in the business and the others. Mentor them and with them. Even when you go to presbytery, you just keep quiet and I like even speaking wisho. It's kids, you know. All those who have mentored our sons and daughters who are in the ministry. And so, my brothers, because I want now to get now to the conclusion. To those who are working, because I've seen some very young people, I found very young people here. So my sermon will not be complete if I don't say anything about young people. Kabla sijamaliza, ningetaka kuongea machache kuhusu vijana wetu na kupanga maisha yetu ili nimalize. To those who are working and are young, still young, in the ministry of the church and even in the normal employment, the normal life. Plan well with your life, light at the beginning of your employment. And even with that young business that you have, even if as young as your marriage is, even when the Lord calls you to the ministry, have a plan. What do you want to achieve with an elder? That's what we say many times. Invest wisely and wisely. Plan to take care. Plan to raise a family. I told the young people here in the English service, that the greatest contribution you can make in this planet called Earth, it is raising one single child. It's not how many degrees a PhD will be able to get. You can go up to 7. I heard that when I was in school, there were only 6. The person who was the most educated in the world who had 6 PhDs. I had a Korean now who got a 7th one.
one of those works together, the eighth one. But what there is that just bring up a single child. Mtoto mmoja tu kuzaa na kumlea mtoto mmoja. And one of the things that we enjoy, you don't know how much they are feeling it when they saw their grandchildren. You don't know how it's very expensive. Kumzaa na kumlea mtoto, but akikuisha kuwa mtu mzima, you feel the joy and the providence. And you see the providence of God. It also helps you to see how God provides when you see those children. So make sure you raise a family, have dreams and visions and targets to achieve. You be a product of what you planned and worked for. Finally, remember to be faithful throughout your life, according to Revelation chapter 2, verse 10, that you must be faithful until you die. So the work of the Lord, what do you normally, and I want to put some emphasis here, the work for the Lord. We work for the Lord, but not for the church as an institution or a denomination. We are not actually, when God calls us, the church gives us opportunity, like when I got the call, I told the church I've been called, and it trained me and gave me opportunity to serve. It's not the PCEA that called me, it's God who called me. And the PCEA gave me opportunity to serve. So when I've been in the ministry and there will be some problems, I'll be able to say, ni nani sasa nitamuuliza? Sasa ni session nataka kufanya kelele au ni president yangu au ni nani? I'll consult the Lord who called me. Kwa hivyo ni vizuri kujua ni Mungu ambaye anatuita. Na kwa hivyo as some have also quoted this, Colossians chapter 3 verse 23 and 24 inasema ya kwamba tufanye kazi ni kama tunamfanyia Mungu yeye mwenyewe. Kwa sababu yule ambaye ana zawadi na taji na uzima wa milele si mwingine ambaye atapeana, ni yeye mwenyewe. That's what Colossians chapter 3 verse 23 says. So, kazi ambazo, the work we do may not be recognized or appreciated by the people we serve. But I'm telling you, my brothers and my sisters, the one that we work for sees in secret what we want to do. When they come to pay us, he will pay us with, there's some things we do in secret and other people don't know, even don't recognize them. But openly on that day, sisi zote hao yote yatapeanwa publicly, watoto wakiona. Hadi mengine utashangaa. So that what you do, you don't do it for these people. You serve the people. And as you serve God, it's God himself who we serve. And that's what we read from Matthew chapter 6 verse 18. He will reward you openly before all the people. Matthew chapter 6 verse 18. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awe nasi na tuongoze katika huduma ambayo ametuita kila mmoja wetu, kwa sababu atakuwa Mkristo ni mwito. That's the first call. Tuwe waaminifu, tujitolee katika kutumikia Mungu huyu, and tujue kwamba zawadi si kutoka kwa mwingine, ni huyu. God will reward you with many blessings of long life, good health, and many other things. It is not the MAKADARA. It is not the MAKADARA or the Presbyterian Church. It is God himself who called you. And when you work as if it is the Lord himself, you are working for Christ himself. There will be no stress. There will be no the problem that we see at times katika kazi ya Bwana. Na tunawajua wale ambao wamekuja kwa kufanya kazi. We have known each other even in the ministry. Those God has called. Wengine wamekuja kutafuta business, our comfort, our company with other people. But those the Lord has called, you should be able to see them in their lives, in their contribution. And that is the call
God has called us to do. So we pray to God, the brother and sister, James and Mary, as we begin that transition, may the Lord be with you and take care of you. There's also inspire us to continue and minister, to continue working. Let us know that you are working for the Lord. It is the Lord who calls us, and the reward will be rewarded by Him. And that is the eternal life. We shall all stand before the judgment seat of God. And all that work we did, we will give an account of what we did. And there will be eternal life. And there will also be hell. Because the gospel will not be complete, the judgment. The gospel of Christ will not be complete without judgment. It will not be complete because there has to be judgment. And also there will be punishment. To complete the whole gospel. So there is heaven and there is hell. So there's one time God will meet you, not as a friend, but as a judge. Because He gave you enough time to prepare. He gave you all the praise He gave you. At that time He will judge you. Are you waiting for that day when your work will be reviewed? Na tutakuwa kama yeye, tunaambia namna hiyo, tutakuwa kama Kristo mwenyewe. He will be our brother, we shall be judged here of God's kingdom. Let us pray. Father, we want to thank you for Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutulinda katika siku hii ya leo. Ili tushuhudie mwito ulipomwita dada wetu na mume wake na watoto wao na mali zake. Na kushukuru kwa maisha yote ambao wameishi na uaminifu wamekuwa nao katika hiyo kazi na katika huo mwito. Nasi umetuita pamoja na yeye na wale wengine. Tusaidie kujua ya kwamba tutaishi maisha hayo kama hiyo miti. Lakini umetupata wakati mwingine umekuwa kuna shida nyingi. Wengine ambao tunatembea pamoja. It is not our time to judge anybody. Ili tunaomba ya kwamba utusaidie atakuwa baba wetu very careful na kutenda hii kazi. Uendelee nasi mkiongozi, so kazi zote zitaonekana katika siku ile. Na unaambia kwamba kuna uzima wa milele na hata pia kuna jehanamu. Je, ni wewe mwenyewe utasema utaenda wapi? You make your own destiny with the life you live and the decision you make. Lead us and guide us. For we pray this, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Amen. Asante sana mchungaji Reverend Geoffrey GATHAITU kwa maneno mazuri ambayo umeweza kutueleza, nasi tukaweza kuendelea kuyafuata na akaweza kututia moyo. Kulingana na ratiba ambayo mko nayo, huu ni wakati wa kupokea wanaookoka na pia kuombea mahitaji. Tunajua wakati wetu umeoma sana, lakini hii ni nafasi muhimu sana katika ibada yetu kuuliza wewe ambao uko na hitaji lolote ambalo unataka kulikabidhi pamoja nasi katika imani, ukaweza kusimama ili tuombe. Inaweza kuwa ni hitaji ya kifedha, ya afya, ama pia ya mtu wa jamii yenu. Tunaomba wale wote ambao wako na hitaji wakaweza kusimama ili tuweze kuomba pamoja, na wale ambao wangetaka kuokoka waje hapa mbele. Kwa niaba ya mchungaji tuliyojua Reverend Evantas, ningeomba evangelist aje hapa na hawa. Kama wewe huna hitaji lolote mbele za Bwana, unaweza kaa kama umeketi. Kama uko na hitaji, simama tuombe. Evangelist. Wala kuna mahitaji, tunaona wale wamesimama, wengine wanaweza pia simama. Kama huna hitaji lolote, remain seated. Wale wanataka kuokoka waje hapa mbele. Haya, na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako adhuhuri ya leo, kiendelea kushukuru kwa sababu ya mibaraka yako, matendo mazuri ambayo wewe unatutendea katika maisha yetu. Twajua ya kwamba msaada wetu unatoka kwako, na ndiposa sababu wakati wowote ambao tuko na mahitaji huwa tunakuita.
na vivyo hivyo ndivyo tunafanya wakati huu. Na ndiyo sababu wapendwa hawa wameweza kusimama wakiwa na imani ya kwamba utaweza kusikia maombi yao na utaweza kuonekania katika kila jambo ambalo liko katika maisha yao. Imani ambayo tuko nayo ndani yako, hiyo ndio inatusaidia, na ndiposa tunakuita na kukualika ili tushindanie. Wakati ule tunaingia katika maombi, wewe huwa unatujua na unatuelewa, na ndiposa tuomba ya kwamba ukutane na hawa wote ambao wamesimama wakiwa na hiyo imani, ukutane na mahitaji yao kulingana na utajiri wako ulioko juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Wote wawaelewa, kila mmoja unamjua kwa jina lake. Bwana, naomba uwatembelee. Hata ambao wameketi, kuna mahitaji ambao wako nayo, hata wao wanainua mbele zako, kiomba ya kwamba Bwana uwaonekanie katika jina la Yesu Kristo. Sote tunataka kujiachilia kwako, tukiomba kwamba Bwana utembee nasi, lakini ya kwamba hatuwezi bila wewe, na ndiposa Bwana tunakualika, chukua ushukani sasa katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo ndio tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Ni kwa imani. Wakati huu ni wakati wa sadaka na fungu la 10. Ningemwita Elda Kamau akaweza kutuongoza. Kanisa, kama tulivyoambiwa na kiongozi wa ibada, ni wakati mzuri wa kupeana sadaka zetu na fungu la 10, na ningeomba wale wako na bahasha za fungu la 10 waendelee kupeana, na wale wakihitaji kutumia kadi ya bank, mashine siko ready. Kwa hivyo kwa unahitaji waweza inua mkono wako juu ili ukaweze kusaidiwa. Wale wanafuatilia wakiwa nyumbani, nataka kumkumbusha ni vizuri kupeana sadaka yako kutumia mtandao wetu wa M-Pesa, paybill number za Equity ambayo nitazisoma pia, na najua zimewekwa kwa mtandao. Paybill number 247 na account number ni 058 219. Hiyo ni ya opening na time. Tuko nayo ya investment, the same paybill number 247 account number 158219. Kuna watu wanahitaji pesa bahasha time hapa mbele, Deacon, wale wako na bahasha, na wale wanataka kutumia mashine ya Equity ama mtu yote akona card, waweza patiwa bahari yako, waweza inua mkono ili ukaweze kupata usaidizi. Tukimalizia hivyo, Deacon hapa mbele tunahitaji bahasha hapa mbele. Tunapofanya hivyo, ningeuliza wale wako na fungu la 10 tukaweza kusimama ili tukaweze kuomba pamoja. Wale wako na fungu la 10, tafadhali simameni, halafu mkuja hapa mbele ili tukaweze kuomba pamoja. Wale wako na fungu la 10. Hao wanapokuja hapa mbele, hao wengine tusimame ili tukaweze kuombea sadaka. Yes, wale wako na fungu la 10, yes, tuombe. Tunakuja mbele yako Mwenyezi Mungu, kwanza tukisema ni asante kwa vile uliona ikikupendeza tutupe siku ya leo ndio tuje katika madhabahu hii tusikie ujumbe wako Mwenyezi Mungu, na tumeusikia kupitia mtumishi ambaye ulikuwa umetuma siku ya leo. Na sasa mbele yetu Mwenyezi Mungu tuko na wale ambao wamekuja na fungu lao la 10 ndio waweze wakakutolea wakurudishie shukrani kwa mambo makubwa ambayo umewatendea.
Mwenyezi Mungu nakuomba ya kwamba ukikumbuka watu wale ambao huwa wanakutolea fungu la 10 kwa moyo mmoja, moyo mkujufu, Mwenyezi Mungu yakumbuka na kuwabariki. Usisahau wapendwa ambao wako mbele yako na mbele yetu. Wewe unawajua zaidi ya vile wanajijua wao wenyewe. Unajua mahitaji yao Mwenyezi Mungu, shida ambazo wanapitia unazijua, changamoto zote unazijua Mwenyezi Mungu. Kutokana na fungu la 10 ambalo wamepeana siku ya leo, enda ukakutana na mahitaji yao Mwenyezi Mungu. Kuna wale wengine ambao wamelete sadaka za kawaida na kutolea shukrani. Hata kuna wengine wanapako na mbegu za kupanda katika ufalme wako. Mungu kibariki hao ambao wametoa fungu la 10 siku ya leo, hata na wao usiwapitie. Jicho lako la huruma Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndivyo maandiko yako yanatuambia kwamba ukiwa katika mji wa mbinguni wewe unarusha jicho lako la huruma, ndio ujiangalilie uone mtu ambaye ni mwaminifu kwako, ndio uweze kumbariki. Mwenyezi Mungu siku ya leo jicho lako liangukie watu hawa wa Makadara ambao wako na sadaka zao na fungu la 10. Wabariki Mwenyezi Mungu, because you are the ultimate giver. Just Lord bless them and give them according to riches in glory. Tusikie na ututendee, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God bless you. God bless you. Kwaya, tuendelee kupeana sadaka zetu. Kule katika hizo vile watu wanaendelea kutoa siwe kukaa na tutaanza pande hiyo ya mwisho, usikuwe na jamu. Wale pande ile mwisho kabisa tujitayarishe kuleta sadaka zetu.
tukijitayarisha for that. Wale wanakuja wakuje, tuendelee kufanya haraka ili tumalize, masaa imeenda sana. Nataka kumkumbusha on the 5th September tutakuwa na annual Thanksgiving Day. Kwa hivyo ningemuomba mjitayarishe na deacons, leaders waongee na wasijulishe watu wa district. Tuendelee kuleta sadaka zetu. Tubaki hapa ili tuzungumze moja mbili. Board members wasitoke nje, tubaki hapa. Hao wengine tusimame, wale wametoa sadaka tusimame tafadhali. Tusimame tafadhali. Wale hawajaleta tulete tafadhali. Tukuje tufanye haraka. Ikiwa wewe una haraka, waweza kujia kidogo, wako na keki pale nje na tutatakata na tutakula pamoja. Mchungaji. Asante sana Kamau. Thank you very much for your patience. Baada ilikuwa ndefu kwa sababu ya mambo yale tulikuwa nayo na kuvumilia. Mungu amani aendelee kumtendea. Jambo la pili ni ya kwamba tuko na mazishi tatu ya 3 values na ni sisi. Kwa hivyo tuendelee kusaidiana. Wao wote ni wetu, wapendwa katika Bwana, tuendelee kusaidiana kwa sababu when death strikes there is a lot of darkness. Kwa hivyo tuendelee kusaidia ambao wamekuwa affected. The two are members of MAKADARA, and the other one is a parent to deacons wetu wawili. Kwa hivyo tuendelee kuwasaidia kwanza kwa maombi na mali zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa sababu umetuongoza kutoka mwanzo na sasa tumefika mwisho wa ibada yetu. Neno ambalo tumelisikia Mwenyezi Mungu, tunakuomba Roho wako Mtakatifu aendelee kutunenea, so that the Lord will be doers of the word and not only listeners. Wapendwa katika Bwana, namuombea amani ya Mwenyezi Mungu. Amani ya Mungu ambayo inapita akili ya mwanadamu iendelee kuhifadhi mioyo yenu katika kumjua na hata kumpenda. Nazo baraka za Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziwe kwenu, ziwe nanyi, ziandamane nanyi mkiwa makazini ambako mnafanyia kazi kila siku. Amani ya Mwenyezi Mungu na ni sasa na hata milele. Amen. Asante kanisa, tumefika mwisho wa ibada. Ni vizuri kusema kama vile mchungaji amesema, tunafurahia sababu mmeweza kuvumilia mpaka wasaa huu. It was a special service na tunawashukuru nyinyi wote. District ya Jericho tumeonyeshwa picha ya huyo Margaret ambaye pengine watu wengi hawamjui vizuri.
Margaret Luther Geshohi, mara mingi alikuwa anakuja ibada ya Kiingereza. I think vile tumeonyesha picha sasa tumeweza kumjua, na at least tumesema anakutana jioni saa 11. Kuna wageni wengi ambao tunajua alikuwa amekuja forward on behalf of elder retired now Mrs. Gaturu. Tungeuliza baada ya ibada wasiende, tutakutana pale kwa hema. Asanti, na nimeelezwa wasema na kisema pia kuna keki na wale wengine pia wanaweza, lakini kuna mmoja mchungaji ningetaka kumrecognize, anaitwa nani, from Lighthouse. Where is he? Okay, thank you so much brother for coming. We recognize your presence. Naitwa Kang'ang'i, nimeokoka. Bwana wabariki.
kuja hapa mbele